প্রথমেই আমার প্রিয় দর্শক বন্ধুদের জানাই নমস্কার এবং শুভকামনা। ব্রাইট কিডস ইজি অ্যান্ড স্মার্ট লার্নিং চ্যানেলে সবাইকে জানাই স্বাগত। আমি আজ এই ভিডিওতে 1 to 20 নাম্বার রাইটিং কীভাবেই বাড়িতে বাচ্চাদের শেখাবেন সেটা আমি দেখাবো। টডলার ক্লাসের সিলেবাস অনুযায়ী 1 to 20 নাম্বার কভার করতে হয়। বাচ্চা যাতে খুব সহজেই নাম্বার আইডেন্টিফাই এবং সিকোয়েন্স বেসিস বলতে পারে, তো তার জন্য নাম্বার অ্যাক্টিভিটি ভিডিও আমি অলরেডি দিয়ে রেখেছি। যদি না দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই দেখে নেবেন, ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। এভাবে 1 ডটেড লাইন্স রয়েছে। আপনারা স্ল্যান্টিং লাইন বা স্ট্যান্ডিং লাইন যেভাবেই হোক বাচ্চাকে খুব সহজেই শেখাতে পারেন। 1 আপনারা বাচ্চাদের 1 to 5, 5 to 10 এভাবে স্টেপ বাই স্টেপ বাচ্চাদের শেখাবেন, কারণ একসাথে সব নাম্বার শেখাতে গেলে বাচ্চা কনফিউজড হয়ে যাবে। তো এভাবে 2 এভাবে যে ডটেড লাইনগুলো রয়েছে এভাবে বাচ্চাকে এর ওপর ট্রেস করে এই নাম্বারসগুলো কমপ্লিট করতে হবে। এভাবে ট্রেস করে বাচ্চা শিখলে খুব সহজেই শিখে যাবে। নেক্সট নাম্বার 3, 1 কার্ভ লাইন দেন another কার্ভ লাইন মেক্স নাম্বার 3। আপনারা অবশ্যই আগে এই লাইন্স স্ট্যান্ডিং লাইন, স্লিপিং লাইন, কার্ভ, স্ল্যান্টিং লাইন এগুলো অবশ্যই আগে শেখাবেন, তাহলে খুব সহজেই বাচ্চা বুঝতে পারবে এবং তাড়াতাড়ি রাইটিং শিখে যাবে। তো এভাবে 3 কমপ্লিট করবে। নেক্সট আসছি আমরা 4-এ 1 স্ল্যান্টিং লাইন রয়েছে, ফার্স্ট, সেকেন্ড 1 স্লিপিং লাইন, দেন 1 স্ট্যান্ডিং লাইন। বাচ্চার যদি স্ট্যান্ডিং লাইন, স্লিপিং লাইন সম্পর্কে যদি কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকে তাহলে ওরা নিজে থেকেই এই লাইন্সগুলো ড্র করতে পারবে এবং খুব সহজেই এরা শিখে যাবে। নেক্সট নাম্বার 5, 1 স্লিপিং লাইন, 1 স্ট্যান্ডিং অ্যান্ড দেন 1 কার্ভ। তো এভাবে এই 5 নাম্বারটি কমপ্লিট করবে। নেক্সট নাম্বার 6, নাম্বার 7, 1 স্লিপিং লাইন then 1 slanting line makes number 7. Next number 8, number 9, 1 curve then 1 standing line makes number 9. Next number 10, 1 and 0 makes number 10. Next 11, 1 and 1, 1 and 1 makes number 11. Next number 12, 1 then 2, 1 and 2 makes number 12. 13, 1 and 3 makes number 13. Next number 14, 1 and 4, 1 and 4 makes number 14. Next number 15, 1 and 5 makes number 15. Next আসছি আমরা 16, number 16, 1 and 6, 1 and 6 makes number 16. Next 17, 1 and 7, 1 and 7 makes number 17. Next 18, 1 and 8 makes number 18. Next number 19, 1 and 9 makes number 19. Next 20, last number 2 and 0 makes number 20.
আজ আমরা এই ভিডিওটির মাধ্যমে 1 to 20 নাম্বার রাইটিং শিখলাম। ভিডিওটি যদি হেল্পফুল মনে হয় তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবেন। আর ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে।